Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Trambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam urvarukamiva bandhanan mrutyurmukshiyamamrutat. सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्यो मा मृतङ्गमय। शान्ति शान्ति शान्तिः। Good evening. Please see page number 57. The second quote in the page. The infinite power of the Spirit brought to bear upon matter evolves material development, made to act upon thought evolves intellectuality, and made to act upon itself makes of man a god. If the fisherman thinks that he is a spirit, he will be a better fisherman. If the student thinks that he is a spirit, he will be a better student. If the liar thinks that he is a spirit, he will be a better liar. So the infinite power of the Spirit, there is only one power in this universe. That is power of the Spirit. That is power of God. This world that we see is also a manifestation of the power of God, including every creature on this planet Earth. The Creator, whoever has created this universe, he has done two things. He has created sentient things and insentient things. Sentient means that which has life. Under that comes chara and achara. Okay? ప్రాణమున్న జీవుల్లో రెండు ఉన్నాయి, చర అచర, కదిలేవి కదలనివి. కదలని ఏమిటి? చెట్లు. దెర్ ఇస్ లైఫ్ ఇన్ దెమ్. ఓకే, బట్ దేర్ ఇస్ నో లోకోమోషన్. కదిలే వాటి కింద మనందరం వస్తాం, మనతో పాటు చీమలు, దోమలు, ఎవ్రీథింగ్. Creatures with life, plants and also that which have motion and which have no locomotion. And then insentient, this means which have no life absolutely, like stone. Okay,
మిగతా అన్ని ఇనానిమేట్ థింగ్స్ అంటాం మనం, ప్రాణం లేనటువంటి. సో ఇన్ క్రియేషన్ వీ జస్ట్ సీ టూ థింగ్స్, దట్ విచ్ హ్యావ్ లైఫ్ అండ్ దట్ విచ్ ఆర్ లైఫ్లెస్. సో everything that is there in this universe is a reflection of the glory of that creator. So whatever that we have invented, okay, we have invested our genius, our intelligence, our time for material evolution. The last 200-250 years, if you just see, పారిశ్రామిక విప్లవం తర్వాత అంటాం, పోస్ట్ ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్, we have invented so much of technology, so many new things. So ultimately that also actually we need to attribute it to God, because the intelligence that which we possess, as we are created by God, the ultimate creator, the intelligence that we possess also belongs to him. But where did we focus that the intelligence that God has given? On material development, on matter. We want more comfort. That's the reason we invested our time and energy. జీవితాన్ని ఇంకా సౌఖ్యవంతం చేసుకోవడానికి, కంఫర్టబుల్ చేసుకోవడానికి మనం ప్రపంచాన్ని శోధించి పరిశోధించి ఈ సాంకేతిక పరిజ్ఞాన్ని పెంపొందించుకొని మనకి వస్తు సముదాయాన్ని ఏర్పరచుకున్నాం. ఎందుకు? ఆనందంగా జీవించాలని, సుఖంగా జీవించాలని. సో ఆల్ ద టైమ్ అండ్ అవర్ ప్రెడిసెసర్స్, సో మెనీ సైంటిస్ట్, సో మెనీ టెక్నాలజీస్, they had invested a lot of time and energy to invent something new every time. Okay, so because we have focused on matter, material evolution has taken place, material development has taken place. You just see the kind of machines we have today, road layటంలో వాటిల్లో సివిల్ ఇంజనీరింగ్, మెకానిక్ ఇంజనీరింగ్, the kind of machines and hydraulics that we use. 50 years, 40 years back, nothing of that sort was available. Everything we would do only with physical labor. Hundreds of human laborers would be employed to lay a road. But today you just see JCBs, huge machines, bridges, dams and construction, the kind of machinery that we are using. You just go to Uttarakhand, that they are actually building a railway line from Rishikesh to Karan-Prayag. So these tunnel borers, like a worm actually, a huge machine. It keeps on boring. So it goes actually makes a hole in the mountain. Huge machines. With the human it's impossible to do, to lay actually, railway lane in that mountain path, mountainous region. But because of the technology we are able to do it. Of course, because of that environment is getting damaged, that's a separate story. So if you focus on matter, material development, technological advancement has happened. The same thing Swami is saying, but if you focus on mind, that energy, that time, intellectuality will happen. Intellectually you will grow. But today, as we are too much obsessed with matter and material development and technology and machines, people are going down intellectually. Okay? We are not noticing that. ఈవెన్ మేధోపరమైన వికాసం కావాలన్నా కూడా మనిషికి విరామం కావాలి, లీజర్ కావాలి, పుస్తకాలు చదవాలి. అందరం అన్ని గ్యాడ్జెట్స్ వాడుతున్నాం, కానీ పుస్తకాలు చదవట్లేదు, ఆలోచించడానికి సమయం తీసుకోవట్లేదు, మన జీవితం గురించి మనం ఆలోచించట్లేదు. కాబట్టి ఏమవుతుంది? ఇంటలెక్చువల్గా మనిషి షాల్లో అయిపోతున్నాడు. ఈజ్ నాట్ గ్రోయింగ్ ఇంటెలెక్చువల్లీ. డెప్త్ ఉన్నటువంటి మనుషులు, మంచి జీనియస్లు అన్నటువంటి వాళ్ళు అతి కొద్ది మంది మిగులుతున్నారు. అందరూ సాధారణమైన మనుషులే కనబడుతున్నారు. ఎందుకు? ఎవరి దగ్గర ఆ సమయం దొరకట్లేదు, మంచి పుస్తకాలు చదవట్లేదు, ఆలోచించట్లేదు, క్వాలిటీ టైం లేదు, ఉరుకులు పరుగులు. ఇంటెలెక్చువల్లీ వీఆర్ గోయింగ్ డౌన్. ఎస్ ఆర్ నో? అవునా కాదా? ఎస్, బికాజ్ వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ టైమ్ టు కల్టివేట్ ద ఇంటెలెక్ట్. వీ హ్యావ్ మెషిన్స్. బట్ దట్స్ వై స్వామి ఈజ్ సేయింగ్, ఇఫ్ యూ ఫోకస్ ఆన్ మైండ్, ఇంటెలెక్చువాలిటీ విల్ హ్యాపెన్. ఇఫ్ యూ ఫోకస్ ఆన్ స్పిరిట్, మ్యాన్ విల్ బికమ్ ఏ గాడ్ అంటున్నాడు. మళ్ళీ చదవండి ఇంటికి వెళ్ళాక కొటేషన్. ఇఫ్ యూ ఫోకస్ ఆన్ స్పిరిట్, మ్యాన్ విల్ బికమ్ ఏ గాడ్. వాట్ ఈజ్ ఫోకసింగ్ ఆన్ స్పిరిట్? వెన్ యూ మెడిటేట్, when you pray, when you repeat God's name, when you do selfless service, when you, slowly you will evolve spiritually, and then you will realize your true nature, and you will become one with God. That is the potential that we all have, but we are not investing any time in that direction. Forget about spiritual growth. Intellectual growth is also not happening, because we are so preoccupied, so obsessed with the matter. Technology. చాలా టెక్నాలజీ ఉంది, చాలా ఇక మనకి. ఇప్పటి నుంచి ఇంటెలెక్చువల్ డెవలప్మెంట్ మీద, ఆధ్యాత్మిక డెవలప్మెంట్ మీద, అంటే ఆధ్యాత్మిక వికాసం మీద మనం ఫోకస్ చేయాలి. దానికి క్వాలిటీ టైం కావాలి, దానికి కొంచెం నిరాడంబర జీవితాన్ని అలవర్చుకోవాలి. అప్పుడే మనం ఇంటెలెక్చువల్గా ఎదగలుగుతాం. లేదు నాకు ఇంకా లగ్జరీస్ కావాలి, ఇంకా విలాసాలు కావాలి, నాకున్న డబ్బులు సరిపోలేదంటే నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తే వస్తాయి డబ్బులు, కానీ ఇది పెరగదు, తుస్సే. ఇంకా ఆత్మవికాసం అనేటువంటి దానికి స్కోపే ఉండదు. దట్స్ వై స్వామి ఈజ్ సేయింగ్, ఇఫ్ యూ ఫోకస్ ఆన్ స్పిరిట్, స్పిరిచువల్ అడ్వాన్స్మెంట్, ఎవల్యూషన్ విల్ టేక్ ప్లేస్, దెన్ యూ విల్ బికమ్ గాడ్ వన్ డే. బట్ గాడ్ హ్యాస్ గివెన్ అస్ ది ఆప్షన్. నీ ఇష్టం, నీకు ఇంత లైఫ్ స్పాన్ ఇచ్చాను, నీకు ఇంత టైం ఇచ్చాను, నువ్వు ఏమన్నా చేసుకుంటావు చేసుకో. నువ్వు అంత మ్యాటర్ మీద దృష్టి పెడితే, వస్తువుల మీద పెడితే నువ్వు అక్కడే ఆగిపోతావు, క్రీచర్ కంఫర్ట్స్ దగ్గర ఆగిపోతావు. నీకు బాడీలీ కంఫర్ట్స్ దొరుకుతాయి, కానీ మేధోపరమైన వికాసం ఉండదు, ఆత్మ వికాసము, ఆధ్యాత్మిక వికాసం ఉండదు. దాట్స్ వై ఇన్ అవర్ కల్చర్
our rishis, our forefathers have always talked about renunciation, tyaga. They have always talked about living a simple life, simple living, high thinking. విన్నారు కదా? లేదు నేను సింపుల్ లివింగ్ నాకు ఇష్టం లేదు, నాకు పెద్ద 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 మ్యాన్షన్స్ కావాలని అనుకుంటే నువ్వు సంపాదించుకుంటావు, జీవితాంతం దానికోసం కష్టపడాలి అంతే. బట్ యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ ఇంటలెక్చువల్ గ్రోత్, యూ విల్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ స్పిరిచువల్ గ్రోత్. ఆత్మ వికాసము, ధీ వికాసము, బుద్ధి వికాసము జరగవు. So it is very, very important that we focus less on matter, we focus more on intellect, nay, not even on intellect, we have focus more on spirit, on consciousness. We need to remind ourselves of our divine nature. You know, when Swamiji's life, there is an incident. During his wandering days, once he happened to go to Kashi. There he wanted to visit the Durga temple there. He was going to a temple. On the way, actually, he encountered a band of monkeys. Very aggressive monkeys. You know, there are so many monkeys in Kashi and Mathura, and they are also very aggressive. And so the monkeys started chasing Swami Vivekananda. And Swamiji started running away. He took to his heels. Though he had a staff in his hand, he thought actually it would be better for him actually to run away from those monkeys. అని చెప్పి ఆయన కోతుల నుంచి పారిపోతున్నాడు. When he was running away from those monkeys, there was another sadhu who was observing, watching this spectacle. He immediately shouted at Swamiji and he said, "Face the brutes." ఆ కోతుల్ని ఎదుర్కో. Immediately Swamiji turned back with his staff in hand, and then the monkeys ran away. Later on, recollecting this incident in his life, Swamiji was delivering a lecture in New York. He said, see, problems in our life also like these monkeys. Okay, when you want to run away from the problem becomes bigger and bigger and stronger. When you are determined to face the problem becomes very light, very simple. So you have to remind yourself of the power that is there in you. Swamiji would say, all power is within you, you can do anything and everything. But why don't we feel that power? Because you have identified with the body. You think that you are body. You identified with the body. You think you are the mind. But you are neither the body. You are neither the mind. You are the spirit. You are Atman. You are consciousness. There is a beautiful sloka in Sanskrit. Kinnama rodasi sake tvai sarvasaktihi amantrayastu bhagavan bhagadam swarupam trailokyamedadakilam tava padamule atmaiva hi prabhavati na jadah kadachit. I have given you the example already. We are all actually like waves in the ocean. God is like ocean. Our relationship with our Father God is like the relationship that wave has with the ocean. Wave can never be separated from the ocean. అలా ఎప్పుడూ సముద్రం నుంచి వేరు కాదు. ఆ విధంగా మనం ఎప్పుడు కూడా భగవంతుడి నుంచి వేరు కాలేము కూడా. కాకపోతే అలా దాని యొక్క నిజమైన శక్తి తెలుసుకోవాలంటే అలా ఎప్పుడు కూడా సముద్రాన్ని మర్చిపోకూడదు. అదేవిధంగా మనం ఎప్పుడు కూడా మన యొక్క భగవంతుడి స్వరూపం, డివైన్ నేచర్ని మర్చిపోకూడదు. ఎలా దాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలంటే భగవంతుడి నామాన్ని జపిస్తే యు ఆర్ రిమెంబరింగ్. ఓకే, దట్